Hi, hello everyone. In this tutorial, we are going to see about design and development of full adder and half adder circuit using VHDL. Now let us see how to develop the VHDL code for half adder circuit and full adder circuit. And the figure shows the block diagram of half adder circuit, which consists of two inputs and two outputs. The two inputs are represented as A and B, and the two outputs are represented as sum and carry. And the Boolean expression for the sum and carry are denoted as sum equal to A XOR B and carry equal to A and B. And on the right side of the window you can see there is a truth table for half adder circuit with the two inputs and two outputs. Here A and B represents the inputs. We have two inputs, therefore we have four combinations of input 0 0 0 1 1 0 and 1 1. So for this combination of input, we have the half adder circuit generates two outputs, sum and carry. For the input 0 0, we have sum 0 0, and for the inputs 0 1, the output will be 1 0, and for the inputs 1 0, the output will be again 1 0, and for the input 1 1, sum will be 0 and the carry will be 1. And similarly, you can see in the block diagram for full adder circuit which consists of three inputs A, B and C in, and it has two outputs sum and carry. The Boolean expression for sum and carry are denoted as sum is equal to A XOR B XOR C, and the carry will be A and B. It is ordered with B and C, and it is ordered with C and A. And you can see the truth table. Here the truth table consists of three inputs and two outputs. We have three inputs, so therefore we have 8 combinations. 2 to the power 3 equal to 8 combination of input. So for the 8 combinations, the full adder circuit generate the sum and carry. So and its values are denoted in the truth table. So in this tutorial we will develop a VHDL code for half adder and full adder using Dataflow modeling. So we are going to use a Dataflow modeling. So in the previous lecture we have demonstrated how to use the Xilinx and what are the various types of modeling. So those things are explained. So if you have any clarifications, you can watch our previous video for using the Xilinx ISE software. So in this tutorial I am going to use Xilinx ISE 9.2i software. So this is the project Navigator. This is the icon for opening Xilinx ISE software. So it takes some time to open. It is processing. So இந்த என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன்டு. ஸோ அதில் நான் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக ஐ எம் டெவலப்பிங் இந்த VHDL entry. So you all know that here the Xilinx window IC software consists of 5 windows: toolbar section, sources window, and process window and working area. So these are all the various windows of Xilinx ISE software. So here I am using file option in order to create a new project. So the project name is half adder, H adder I am giving. So enna name enna koduthenga, but we have to follow several protocols for creating project name and file name. So again next. So my targeted device will be Spartan 3. So நீங்கள் என்ன targeted device யூஸ் பண்ணுறீங்களோ, நீங்கள் என்ன target device யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த target device ஓட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நீங்கள் செட் பண்ணிவிடுங்க. So I am going to use a Spartan 3 as targeted device. So therefore the properties of Spartan 3 are family. It is a family of Spartan 3 and the type of device is XC3S400 and the package is PQ208 and the speed is -5. So the properties எதுவும் நான் சேஞ்ச் பண்ணலை. Just click on next and now create a VHDL file. So I am going to develop a VHDL module for half adder. So I am giving the file name. This is the VHDL file name. So I am giving the half adder. And we all know that the half adder circuit consists of two inputs A and B, and it has two outputs sum
I am representing as sum and carry is the another input. So therefore sum and carry the directions நம்ம வந்து change பண்ணிக்கணும். So it should be out represents output and in represents input. So once in the properties set பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா you just give next, finish, next, finally give finish. So now it is ready, the file is ready. So once file create ஆயிடுச்சு அப்படின்னா it will appear like this. So the H adder represents project name and half adder represents file name. So அந்த file name double click பண்ணுங்க and delete the unwanted sections. So the command lines எல்லாத்தையும் delete பண்ணிக்கலாம். So now this is the section where we are going to develop our logic. So this represents library function and this one represents entity section and finally the third section we have architecture. So I am developing a VHDL code for half adder. So it consists of two inputs, A and B or the input. So in represents input and sum and carry are nothing but outputs. So the directions on it should be out represents output. So here I am going to write a logic. I am going to use here Dataflow modeling. So we all know that the Dataflow model describes the flow of data between the registers. So here A, B, sum, carry or a type of registers. So அந்த ரெஜிஸ்டருக்கு இடையில் எப்படி டேட்டா ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறத ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறது தான் என்ன அப்படின்னா டேட்டாஃப்ளோ மாடலிங். அண்ட் ஒன் மோர் பாயிண்ட் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த டேட்டாஃப்ளோ மாடலிங்கில் அந்த அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் கன்கரண்ட் எக்ஸிக்யூஷன், த டைப் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் வில் பி அ கன்கரண்ட் எக்ஸிக்யூஷனாக இருக்கும். Here we have two outputs, sum and carry are the two outputs. So we know the expression, Boolean expression for sum and carry. So the expression for sum is A XOR B XOR C. And similarly the expression for so I'm creating half adder circuit. So therefore two inputs, A XOR B, and for carry A and B. So the two statement should be terminated using semicolon operator. So these two are the statements. Okay, Boolean expressions for what? Half adder. Okay, so therefore the half adder oda Boolean expressions sum enna carry enna அப்படிங்கறத ஒரு assignment operator. So this operator is known as assignment operator. So இந்த assignment operator யூஸ் பண்ணி நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்த டேட்டா ஃப்ளோ மாடலிங்கில் ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் இட் டிஸ்கிரைப்ஸ் த ஃப்ளோ ஆஃப் டேட்டா பிட்வீன் த ரெஜிஸ்டர்ஸ். ஸோ இங்கே வாட் ஆர் த ரெஜிஸ்டர்ஸ் வி ஆர் யூஸிங் அப்படின்னா ஏபி அதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் லைக் ஏ ரெஜிஸ்டர். ஓகே, ஸோ அந்த ரெஜிஸ்டர்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா we are getting the input and performing the XOR between A and B and I am storing the result or I am assigning the result to sum. And similarly in this stepல இந்த ஸ்டெப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைனில் லைன் நம்பர் 19 வந்து பார்த்தீங்கன்னா I am getting the input A and B and I am performing the AND operation between them and the result is assigned to carry. So this describes the simple data flow modeling for half adder circuit in using VHDL. So once code develop பண்ணதுக்கப்புறம் next என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது you know that we go for a compilation section. So in order to compile our code, உங்களோட கோடை கம்பைல் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த செக் சின்டாக்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்க. ஸோ யூ ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் ஆன் இட். ஸோ ஐ எம் சேவிங் த ஃபைல். சேவ் பண்ணாமல் இருக்கேன், ஸோ சேவ் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ நான் இந்த ஃபைல் டஸ் நாட் கண்டைன்ஸ் எனி எரர்ஸ். ஸோ இந்த ஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த எரரும் இல்லை. ஸோ தேர்ஃபோர் the check syntax completed successfully அப்படிங்கிறது எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது அப்படின்னா the file does not contain any errors. ஸோ இது எல்லாமே முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா now we go for simulation. So how to generate a simulation? The simulation describes the functional behavior. So for the 4 inputs நம்மளோட சர்க்யூட் வந்து half adder circuit வந்து எப்படி அவுட்புட்டை ஜென்ரேட் பண்ணுது, whether the half adder circuit generates a correct output or not அப்படிங்கிறத வெரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா we go for simulation. So for that purpose I am using the test bench option. So என்ன ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா test bench அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிங்க. So test bench waveform is used to check the functionality here.
So therefore I am giving one more file name called tbw tbw. So the test bench waveform அப்படிங்கிறதுக்காக tbw அப்படிங்கிற ஒரு நேம் கொடுத்துக்கிறேன். So once you have created the file name, you just click on next, finish. So now the input window will appear. So the input window la நம்ம என்ன பண்ணனும் அப்படினா we have to give possible combinations of input. So the possible combinations of input என்னென்ன இருக்கோ அந்த possible combinations of input எல்லாத்தையும் நீங்க ஃபீட் பண்ணுங்க. So once input நீங்க செட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் you just save the file and இங்க போய்ட்டு என்ன பண்ணனும் அப்படினா we have to change it from synthesis to simulation. So compilation, during the compilation process it should be synthesis implementation la இருக்கணும், and during the simulation process la it should be behavioral simulation la நீங்க change பண்ணிக்கணும். So you change into behavioral simulation and select your file and go to process and finally simulate your model. So that generates the output. So now the Xilinx generates the output for the various combination of inputs. நம்ம என்னென்ன combinations of input கொடுத்திருக்கோமோ அந்த combination of input எல்லாத்துக்குமே the half adder circuit generates the output. So you can see this is the one combination of input. இங்க வந்து பார்த்தோம் அப்படினா இந்த blue color trace எங்க இருக்கோ that blue color trace represents, so this trace represents அந்த பாயிண்ட்ல input என்ன இருக்கோ அது செலக்ட் ஆயிருக்கு. So இந்த பாயிண்ட்ல input வந்து a will be 1 and b will be 0, and for a equal to 1 b equal to 0 sum will be 1 and carry will be 1. And similarly if you look at this point, இந்த பாயிண்ட்ல உங்களுக்கு என்ன input இருக்கு அப்படினா, so இந்த பாயிண்ட்ல உங்களுக்கு என்ன input இருக்கு அப்படினா here the trace வந்து இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கு. again வந்து in this point a equal to 1 and b equal to 0, therefore sum equal to 1 and carry will be 0. Similarly you can check all these possible combinations. So this is the way to develop a VHDL code for half adder circuit using Dataflow modeling. So similarly I am going to develop a VHDL code. So நான் என்ன பண்ண போறேன்னா சிம்பிளா இந்த ஃபைல் நேம் அதே வச்சுக்க போறேன், file name மட்டும் change பண்ணிக்க போறேன், file name change பண்ணிக்கிறேன். So I am converting half adder into full adder. So the entity name நீங்க இங்க என்ன கொடுக்குறீங்களோ that should be same throughout the program. So உங்களோட program full-ஆ அதே நேம் தான் இருக்கணும். It should not be different. So different இருந்துச்சு அப்படினா you will get a error. Okay. So we know the expressions for sum and carry. So here I am going to develop a VHDL code for full adder. So நான் existing file அப்படியே change பண்ணிட்டேன். So once again அதே procedure தான் நம்ம follow பண்ணணும் for creating a VHDL module. So நான் சிம்பிளா என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படினா ஆல்ரெடி டெவலப் பண்ண half adderல இருந்து full adder கன்வர்ட் பண்ணிக்கிறேன். So அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன், அந்த ஃபைல் நேம் அப்படியே கன்வர்ட் பண்றேன். So அந்த ஃபைல் நேம் நீங்க எங்க half adder கொடுத்திருந்தீங்கன்னா அங்க நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படினா full adder அப்படினு மாத்திட்டேன். So the file names should be same. So this file name in the full adder அப்படிங்கிறது it describes the entity. So அது வந்து சேமா இருக்கணும். Here the expression வந்து சேஞ்ச் ஆயிடும். So for the full adder circuitக்கு the sum will be a xor b xor c and the carry will be a and b and so OR பண்ணணும். a and b it should be ORed with b and c and it should be ORed with again c and a. So அதே மாதிரி we have one more input. இங்க என்ன இருக்கும் அப்படினா we have one more input. So that input is denoted as c in அப்படின்ற ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கிறேன். So it is a input, so that's why I am giving as in and std underscore logic. So it is a type of std underscore logic. Here the expression changes. So a xor b xor c in, and similarly for carry a and b, so it should be ORed with b and c in, and it should be ORed with c in and a. So this is the expression for what? Full adder. So here it consists of 3 inputs, a, b, c in, and it has 2 outputs, sum and carry. So the expression for sum and carry, a xor b xor c in, and for carry this is the boolean expressions. So again I am saving the file save பண்ணிட்டேன், and I go for compilation process. So அதுக்கு நம்ம வந்து check syntax option யூஸ் பண்ணிங்க. So now the
file does not contain any errors. So that the green color tick mark represents the file does not contain any errors. So now I go for simulation. So I am going to check the functionality of the design full ladder. So here we have created the VHDL code for full ladder. So therefore on the file name change பண்ணிக்கலாம் fadder tbw அப்படினு செட் பண்ணிக்கிறேன். Then give next finish. And now I am going to assign the inputs. So I am going to change the state of the input. So on the waveform simple நீங்க எந்த பிளேஸ்ல கிளிக் பண்றீங்களோ அதோட ஸ்டேட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும். So it has 3 inputs. So therefore on the input A, B, C in மூணுத்தையுமே வந்து maximum possible combinations என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாமே கொடுங்க. And you cannot change the sum and carry because these sum and carry are outputs. இதை நீங்க இங்கே சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. So once input assign பண்ணதுக்கு அப்புறம் you save the file and go to simulation and now choose your file. So இந்த இடத்துல ரெண்டு ஃபைல் இருக்கும். ஆல்ரெடி நம்ம half added பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா full adder தான் பண்றோம். So therefore அந்த full adder ஃபைலை choose பண்ணிட்டு then you go to process and finally simulate. So now it will generate the output for the inputs. So now this will generate the output for our inputs A, B, C, N. So அந்த இன்புட்டுக்கு என்ன அவுட்புட் அப்படிங்கறத ஜெனரேட் பண்ணும். You can see and I am placing the blue vertical tracer in this point. So in the point la enna input and output irukku அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். So in this point la A equal to 0, B equal to 0 and C in equal to 1. So therefore sum வந்து என்ன இருக்கும் அப்படினா it will be 1 and the carry will be 0. And like this you can check all the possible combinations. So என்னென்ன possible combinations உங்களுக்கு வேணுமோ எல்லா combinationsமே நீங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். So இந்த பாயிண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா A equal to 1, B equal to 1, C equal to 1. So A equal to 1, B equal to C equal to 1 அப்படினா the sum and carry will be 1 1. So it is functionally working properly. Okay, அதோட functionality வந்து கரெக்ட்டா இருக்கு. So now this is the design of half adder and full adder using Dataflow modeling in VHDL. In the next lecture we will see other combinational and sequential circuits. Thank you for watching.